Друзья, я не могу иначе сегодня начать пресс-конференцию, как не сказав о Сергее Вельчинском. Это большая утрата для нас всех. Нам будет не хватать его на пресс-конференциях. Это была звезда нашего эфира. Теперь начинаем нашу пресс-конференцию. С нами главный тренер хоккейного клуба «Трактор» Бенуа Гру. Пожалуйста, тренера мы попросим комментарий. Далее вопросы все, пожалуйста, на русском и все по игре. Well, I thought it was a good hockey game. Two teams that played very well for two periods. Both teams had chances. It's a big win for us. Obviously, they're all big wins, but the way we did it, and it's our first win in shootout this year, and especially being down 3-1 and scoring 3 goals back to back. It's fun to see, and I thought our PK did an outstanding job, not only at the end but during the game. So overall, just I thought it was a good hockey game and very good effort from our players. Что сегодня команды показали хороший хоккей, и я считаю, что обе команды хорошо показали два периода, у обеих команд было множество голевых моментов. Для нас это важная победа, и к тому же это наша первая победа в сезоне по буллитам, несмотря на то, что мы уступали по успешному пресс-кантри 1 и даже отставали в 2 шайбы, было приятно очень забросить 2 подряд. И да, мне кажется, что был очень интересный матч, и отмечу нашу бригаду меньшинства, которая отлично сработала не только в концовке, но и в принципе по матчу. Хороший хоккей. Коллеги, ваши вопросы. Миша. С победой Бен, почему отсутствовал Котляревский? Потому что, в принципе, он играет очень полезно. Это ротация или, может быть, проблемы со здоровьем? First of all, congratulations on the win. And why Kotlяревский was absent? Is it some kind of rotation or maybe some health problems? No, not the rotation. It's my decision simply. Нет, это не ротация, просто таково мое решение. На выезд команд отправился Дилан Секура. Когда вот стоит его ожидать, он сыграет в следующих матчах? Или вы все-таки будете его не форсировать возвращение? And Dylan Secure joined the team for the road trip. So should we expect him to play in the next game, or you're not going to like kind of further events for him to come out as soon as possible? He's on the trip. He's close. I don't think the next game, maybe the third one. But one thing we talk about, we want him to be around the team because he's been around the team, but you know what I'm saying? We want him to be part of it. And he's closer, but we're not going to take any chances. Like, we want to make sure that he's coming back 100%. На выезде он близок к тому, чтобы вернуться в состав. Я бы не стала ждать его в составе на следующую игру, но, возможно, примет участие в 3-м матче. И поймите меня правильно, я бы хотела, чтобы он проводил больше времени с командой. Разумеется, он так часть команды, но был в прямом смысле еще больше с командой. И сейчас он, разумеется, ближе к своему возвращению, поэтому мы тоже ждем возвращения на лед, но не собираемся его форсировать, хотим, чтобы он вернулся в своей оптимальной форме. Еще один вопрос по поводу Рыкманова. Он пользуется большим вашим доверием, и я знаю, что он очень хорошо работает на тренировках, поэтому заслуживает это доверие. Но с точки зрения набора очков у него пока не так все здорово. Может быть, ему надо дать паузу, или, может быть, у него какие-то психологические моменты, что ему не удается как-то реализовать. У него и моменты есть, и он партнерам помогает. Но, по-моему, только одна голевая передача у него. В чем у него проблема, на ваш взгляд, именно чтобы попадать... And we see that you trust a lot to Rukmanov, as probably he deserved this by his hard work on the practices. But it seems to be that so far he's not as efficient during the practices. He's not a what? He's not as efficient in the point of the point. Scoring, you mean? Both like scoring and assists. So maybe should he get like a little break, or what do you think his problem? How should he overcome it? Well, for me, I don't see any problem. I like his game. I think it's when you look at the line, Svet, Vladdy, and Alex, the 3 of them together, I think they're doing very well. He's a young guy with a lot of energy, good on forecheck, good at puck pursuit. He creates a lot of things on the ice. Do we want him? Do we like to see him to finish more?
of course, but I think it will come with time. But right now, you know, we develop a team, and for me, I don't have one line set in stone. Like when we change our lines, we did it because of the injuries. To be very honest, it happened like that, injuries, and then you start thinking, and I talked to Svet and Vladdy, and I told them, what about playing with the kid? They said, sure. So for me as a coach, when you have two veterans like that, and they're like, hey, bring the kid with us and we're fine. So I think they're a good line. It's what we're going to do, what we will do next game, I don't know. But tonight, I'm happy with everyone in the lineup, really. И я не вижу никаких проблем в его игре, мне очень нравится, как он играет. И если мы даже посмотрим на звено Светлакова, Ткачева и Рыкманова, то мне кажется, что они хорошо работают. Рыкманов — это молодой игрок с большим количеством энергии, он отлично отрабатывает и в форчекинге, и в том, как он идет в работу за шайбой, и, как мне кажется, он создает много моментов. Хотим ли мы видеть, чтобы он завершал еще больше моментов? Чтобы он завершал больше моментов? Да, разумеется, но, как мне кажется, это придет со временем. Сейчас мы в процессе развития нашей команды. Я не могу сказать, что хоть одно из звеньев высечено на камне. Я буду с вами честным. Как бы у нас сейчас такое расположение звеньев ввиду того, что у нас случилось большое количество травм. И когда я задала вопрос Светлакову и Ткачеву о том, что они думают насчет того, чтобы сыграть с молодым игроком, они ответили, что, конечно, как бы поставьте к нам звено молодым, и мы сыграем. И я считаю, что получилось хорошее звено. Разумеется, я не знаю, что мы сделаем в следующем матче, но сегодня могу сказать по результатам этой игры, что я доволен всеми звеньями. Спасибо. Матч ТВ. Да, в послематчевом комментарии, если не ошибаюсь, вы отметили, что для вас важный момент — победа по буллитам впервые в этом сезоне, и команда сумела отыграться. То есть вы переживали так или иначе из-за этого компонента, хотели, чтобы была победа по буллитам. И насколько это говорит о психологической устойчивости хоккеистов, потому что проигрывали там с разницей в 2 шайбы, и оставалось там несколько попыток, и в последний момент как раз сумели сравнять. And in your comment, you mentioned that it was important for us that you won in the shootouts, as it was our first win in the season in the shootouts. So was it something that you were worried about? Was it important for you to win in the shootouts, as we were, as Spartak had there was two difference in successful shots in the end? And do you think that it will positively affect the kind of mental stability in this component on the team? I think I said it was nice to win in a shootout. First time we win in overtime this year. we always, I think we lost 2-3 games in overtime. So I think it's good for us to finally win in overtime in a shootout. It helped our confidence, because when you go in a shootout and you lose and you lose and you lose, at one point you're like, we're going in a shootout, you know? So I think it's good in that matter that we end up winning in a shootout, especially that we were down 3-1 and we scored 3 goals in a row. I think it's great. But for us, our approach, it's one day at a time. Like, it's a long season, and I feel that every game are so many good teams in the league. Every game are, for us at least, it's tight all the time. So every win is welcome, you know. И я хотела сказать, что было очень приятно именно победить в овертайме. Разумеется, это хорошо, что мы наконец-то смогли это сделать. И это, разумеется, помогает нашей уверенности, потому что если вы уходите в овертайм и проигрываете, потом уходите в овертайм и еще раз проигрываете, то как-то воспринимаете следующий овертайм с эмоциями, что ну что ж, опять овертайм. И, разумеется, еще более приятно, что мы сумели отыграться с этого счета по успешным броскам в 3-1. Это приятно. Но у нас такой подход, что мы каждый день сходим как в новый, не оставляя каких-то мыслей о предыдущем дне. И сезон к тому же очень длинный, и в лиге очень много хороших команд, все игры очень плотные. Поэтому мы рады любой победе. Антон, давай, коллеги, давайте тоже завершать. Дэн,
Добрый вечер, с победой тоже вас поздравляю. Вы уже месяц в России, в КХЛ. Вот скажите, пожалуйста, довольны ли вы тем прогрессом, который команда под вашим руководством показывает? Ну и вообще в целом довольны ли вы результатами трактора за истекший период? Спасибо. So first of all, congratulations on the win, and you. you have been in Russia for a month now. So can you say that you are satisfied? 1 month? For a month, like I've been in Russia for 2 months. so you've been in Russia for 2 months, but the regular season has been going on for one. Yeah. And can you say that you are satisfied with the progress that our team made, and are you satisfied with the result that our team shows? Yes and yes, but what I'm satisfied the most is the attitude of our players. I think, and I mentioned more than once, we have a group of men that every day they come to the rink, they come to play, and they have good intention. And that, for a coach, it's very important to see the intention. And then I think another thing I can say, we have a group of leaders on this team. We have a lot of older guys, but we have a group of leaders. Kachov, Svetlakov, Blazievsky, Tilligin, Camphor. It's, when I look at them, it's probably one of the best group of leaders I've had in my career. The way they do things every day. Good people. They have the team at heart. So I think our team is a little bit a reflect of those 5 guys, I think. And we have more. I can't name more people, but they have a letter on their jersey voted by their teammates. And I think they set the tone for many things. И мой ответ на ваши вопросы – это да и да, но я бы хотела отметить, что я еще более доволен отношением к делу наших игроков. У нас коллектив настоящих мужчин, которые приходят каждый день на арену с хорошим настроем, готовы работать с хорошим настроем на арене. И для любого тренера это очень важно. И помимо этого у нас очень хорошая группа лидеров. Под этими людьми я имею в виду Ткачева, Светлакова, Блажиевского, Телегина, Кемпфера. И, как мне кажется, это одна из лучших групп лидеров, которые были за всю мою карьеру. Их ежедневная работа, их человеческие качества, тот факт, что у них наша команда буквально находится в сердце, это просто невероятно. И, как мне кажется, наша команда в целом — это отражение этих людей. И тот факт, что все они носят литеры на своих джерси, либо капитана, либо ассистента капитана, и сами ребята их выбрали, это тоже важно. Но, разумеется, к этой группе я бы мог отнести еще многих ребят из нашей команды. Коллеги, давайте последний вопрос. Давай, Миша. А вы знали, что у главного тренера Спартака день рождения? Вы сегодня ему праздник немножко испортили. Сегодня были очень большие вип-гости. Вот, поэтому пускай с юмором ответит. And the last but not least question, like a little bit jokey. So today it is birthday of the head coach of Spartak, and many important guests were there at the standings. So did you know about this fact? So that you kind of like spoiled their party a little? Well, I'm going to say this. Before the game, they introduced Alexander Yakushev. And I went to Boris and I said, hey, whoops, sorry. It's okay. You're not Boris. I said, Boris, I need a selfie with him. I want to talk to Alexander Yakushev if it's possible. And so he came down. I thank him because for me it's a great honor to meet one of a legend of hockey, not only in Russia, but he's a Hall of Famer. And for me, he made my day coming down, taking pictures with us. I think it's a great moment for me. I'm not on social media. I'm going to send a picture to my son, and I'm going to ask him to post it for me. And for the birthday of Mr. Zhamnov, do I have to apologize? I didn't know. Happy birthday. But, you know,
Что ж, скажу так, что до игры представили публике Александра Якушева, и я подошел к Борису Миронову и сказал, что хотел бы сделать с ним селфи и пообщаться, если это возможно. И он спустился, я поблагодарил его и за это, потому что он не только легенда российского хоккея, он также член зала славы и очень важный игрок. И меня нет в соцсетях, но я сделала с ним фотографию, я отправлю ее сыну, надеюсь, что он ее выложит. Если говорить по вашему вопросу, то мне стоит извиниться в этой ситуации. Стоит ли мне извиниться в этой ситуации, а жену хочу пожелать счастливого дня рождения. Спасибо. Thank you, coach.